Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம கோபி பிரியாணி செய்ய போறோம். சோ இத செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசியை இப்போ நம்ம ஊற போட்டுருக்கோம். ஒரு 3 பச்சை மிளகாய், 2 வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, காலிஃப்ளவர் சாப் பண்ணி வச்சது, தேங்காய் பால், புதினா, சில்லி பவுடர், உப்பு, கொரியாண்டர் பவுடர், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, பிரியாணியில் ஒரு பட்டை, 3 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், ஒரு கல்பாசி. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுருங்க. அதில் 2 பிரியாணி இலை, பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, கல்பாசி இதெல்லாம் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். மூணு பச்சை மிளகாய், ஆனியன்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. ஸோ ஆனியன்ஸ்லாம் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் வதக்கணும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ புதினா ஆட் பண்ணுறோம். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. ஸோ இந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை இப்போ அதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எல்லா மசாலாஸும் ஆட் பண்ண போகிறோம். கரம் மசாலா, சில்லி பவுடர்,
கொரியாண்டர் பவுடர். ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மசாலாஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸோட. ஸோ அப்படியே ஒரு 5 மினிட்ஸ் குக்கரில் விட்டுருங்க. தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம காலிஃப்ளவரை நல்லா பாயில் பண்ணிட்டோம். பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காலிஃப்ளவர்லாம் இப்போ இந்த குக்கரில் ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ ஒரு கப் தேங்காய் பால் அதில் ஆட் பண்ணுங்கள். அது கூட ஒரு டம்ளர் தண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணுறோம். நீங்கள் எந்த டம்ளரில் பாஸ்மதி அரிசி அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதே டம்ளரில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி, ஒரு கிளாஸ் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் அந்த மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கும். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ அந்த தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகட்டும்.
பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.